Leslie Foster, de Common Ground International. Welcome to Maestro Miércoles. Thanks for joining me. If you're joining me live, awesome. You can give a like. And if you're watching it later on, please use the comment section below. As we talked about last week, it's a little bit interesting for me just doing a one-way teaching session where I don't have the engagement and interactions. So go ahead and comment below. The objective of Maestro Miércoles, the goal, the purpose, this group was created by educators, for educators, to give you the Spanish language tools you need to effectively communicate with your students, their parents, and their guardians. Notice I didn't say perfectly communicate, I said effectively. As educators, hopefully we all have the growth mindset that we're just going to make mistakes and learn, just like we ask our students to make mistakes, learn from those mistakes, and move on. So, the theme de este mes es Bienvenidos al Año Escolar. Beginning of the school year, there's lots of things to get straight and set. Your schedules, your rules, your expectations, and all these things with your students and their families. So, last week we talked about las reglas de la clase y las expectativas. This week we're talking about los horarios, schedules. Okay, so I've heard from a couple of you that back to school night or open house with the parents is this week or next week, or maybe you already had it. Sorry, this information might be a little late, but hopefully you can use this información to convert your horario into Español. So let's get started. Okay, los horarios, schedules, we're going to talk about grades, not A, B, C, D, F, but primer grado, segundo grado, tercer grado, those type of things in the different asignaturas, classes in primaria, escuela primaria y secundaria. Okay, so let's get started. Okay, primera, una pregunta para ustedes. ¿Cuál grado enseñas tú? ¿Cuál grado? Yo enseño un grupo de adultos, pero ¿cuál grado enseñas tú? Yo tengo 3 hijos, uno en el segundo grado, otro en el 8º grado y otra en el 6º grado. So, ¿cuál grado enseñas tú? ¿4º grado? Tercer grado, segundo grado, quinto grado. Go ahead and add it in the comment section below. I want to know. Okay, so depending on the grado que enseñas, your horario is going to be very different. It can either follow a escuela primaria horario or escuela secundaria horario. So I'm going to give you an example. Yo tengo una hija en el segundo grado y este es un ejemplo de su horario en el segundo grado. Okay, notice I have the times aquí. Vamos a practicar la hora un poquito. So, a las 8 hasta las 8:10, saludos y el calendario. Saludos, hola, ¿cómo está? Buenos días. Y practicar el calendario, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, okay? That's what they do for the first 10 minutes. Then, a las 8:15, hasta las 9, lectoescritura. Lectoescritura es una combinación de leer y escribir. Literacy, lectoescritura, okay? A las 9:05 hasta a las 10, matemáticas, okay? A las 10:05 hasta las 11, especiales, depende del día, rotan día al día. Por ejemplo, arte un día, música el otro día, tecnología el otro día, educación física el otro día. Entonces, rotan las especiales, ¿ok? A las 11:05 hasta las 11:45, recreo y almuerzo. So, in la escuela de mi hija, en el segundo grado, they have recess first to get all their wiggles out, and then they sit down and eat, versus rushing to eat, and then, so they can get to recess. So, es el opuesto, okay? A las 11:50, hasta las 12:40, estudios sociales or ciencias. Again, they do one unit
where this time is dedicated towards estudios sociales, and then the next unit will be ciencias. And then a las 12:45 hasta a la 1:30, especiales otra vez, tecnología o educación física. Ok, vamos a continuar. A la una, so notice I said a la una, at 1 it is singular, a la una. And I'll include all these in the notes in the comment section in a couple days. I'll upload some tips about how to tell time. Hasta la 1:55, recreo, el segundo recreo, second recess, okay? And then a las 2, so plural, a las 2 hasta las 2:30, inglés o español, depende del día. 2:35 hasta las 2:50, trabajos. They're chores of the classroom. Limpiar las mesas, sacar la basura, hacer el reciclaje. Okay, so they have their trabajos. A las 2:55 hasta las 3:05, conferencia en círculo. So they get their whole group together, the class together, and they recap or debrief their day and say their despedidas. So este es un ejemplo de un horario en el segundo grado. I would love to see you post throughout the week. If you can convert your schedule into Espanol and post it on this Facebook page, that would be awesome, increíble. Okay, now I'm going to jump to escuela secundaria or middle school, octavo grado. Aquí es un ejemplo. Y hay muchas clases diferentes, por supuesto. Por ejemplo, a las 7:55 hasta las 8:45, educación física. Mi hijo empieza con educación física, empieza el día. Qué bueno. Ok. A las 8:50 hasta las 9:40, geometría. Otro tipo de matemáticas, ¿verdad? A las 9:45 hasta las 10:35, ciencias físicas. Después seguimos con español, 45. Después seguimos con inglés, 4. Y a las 12:25 hasta la 1:05, almuerzo y recreo. Almuerzo primero en 8th grade, octavo grado, and then recreo después. A la 1:10 hasta las 2:05, historia mundial. Okay. Y al final del día, salón de estudios. He has a study hall. Gracias a Dios para terminar toda la tarea en el salón de estudios. So aquí es otro ejemplo. Tienen asignaturas diferentes que en la escuela primaria. Okay. Here are some otras asignaturas that weren't on his schedule, but you may need to be able to communicate and express to your students or their families. Okay, biología, cálculo, química, teatro, geografía, coro y banda. Y hay muchos más también. So your reto profesional, your professional challenge for this week is to convert your schedule into Espanol and be able to go over, at least post it in your classroom in Espanol for your students' benefit and for their families and guardians. I will, in a couple days, in the comment section of this live video, put a vocabulary list with all this vocabulario that I went over today and más. But please add your comments below. I'd love to hear what you think and what classes I'm missing from my vocabulary list. And keep practicing su español. Gracias. Hasta luego.